Hello students. Today we are going to discuss about classification of accounts and the rules of debit and the rules of credit. I think two topics in the kada. First topic is classification of accounts. The rules of debit and credit we will discuss in the next class. Classification of accounts అనేది మనకు last time 5 marks వచ్చింది. It's a very important. Right, look at here. The classification of accounts. Generally, we are classified accounts into two types, one and two. One is the personal accounts, and second one is impersonal accounts. We can classify accounts into two categories. One is personal accounts, and the second one is impersonal accounts. Personal accounts again classified into natural, artificial, and representative personal accounts. Impersonal again classified into real accounts and nominal accounts. Generally in the classes we said that accounts are classified into personal accounts, real accounts, and nominal accounts. ఈ విధంగా మనం క్లాస్లో చెప్తూ ఉంటారు, రైట్? సో పర్సనల్ అకౌంట్స్, ఇంపర్సనల్ అకౌంట్స్ ఉంటుంది. ఇంపర్సనల్ అగైన్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ రియల్ అకౌంట్స్ అండ్ నామినల్ అకౌంట్స్. సో హియర్ పర్సనల్ అకౌంట్స్ లో we can again classified into three categories. One is natural persons, second one is artificial persons, third one is representative persons. Impersonal accounts, real accounts. Impersonal accounts lo real accounts undi, nominal accounts undi. Then coming to the real accounts is relating to assets, tangible real accounts, intangible real accounts. Tangible real accounts ante okay, వీటి గురించి ఎక్కువ దాని గురించి మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం. సో ఇక్కడ ఈ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ మనకు ఎప్పుడైతే అండర్స్టాండ్ అవుతుందో దెన్ వీ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్ ద జనరల్ ఎంట్రీ ప్రాబ్లమ్స్. సో జనరల్ ఎంట్రీస్ చేయడానికి ముందు ఈ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అండ్ రూల్స్ ఆఫ్ డెబిట్ క్రెడిట్ తెలిస్తే సింపుల్ గా జనరల్ ఎంట్రీస్ మనం చేయగలం. కాబట్టి ఈ టాపిక్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ పర్సనల్ అకౌంట్స్ అని డివైడ్ చేసినాం కదా, టూ టైప్స్ లో పర్సనల్ అకౌంట్స్ అన్నాం. పర్సనల్స్ లో న్యాచురల్ పర్సన్స్ అని చెప్పింది. ఓకే, ఎనీ బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ వాడి యొక్క బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్ చేసేటప్పుడు ఈ పర్సనల్ ఇంపర్సనల్ తో రిలేటింగ్ గా ఉండి ట్రాన్సాక్షన్ జరుగుతాయి కాబట్టి దాని గురించి ఈ బేసిక్స్ అన్నది. ఈ న్యాచురల్ పర్సన్స్ ఎవరంటే ఎగ్జాంపుల్ మనం, ద నేమ్స్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్. ఇక్కడ ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్ సునీత అని, అశోక్ అని, సుహా అని, రైట్? దీస్ ఆర్ కాల్డ్ న్యాచురల్ పర్సన్స్. మన కామన్ పర్సన్స్ వెంకటేష్, రమేష్, సురేష్, కాశీ, ఇట్లా ఈ నేమ్స్ ఎవరైతే ఉన్నాయో ఆల్ దీస్ ఆర్ కాల్డ్ న్యాచురల్ పర్సన్స్. దెన్ ఆర్టిఫిషియల్ పర్సన్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఎవరు అంటే ఆర్గనైజేషన్స్, బిజినెస్ ఎంటిటీస్, ఫినాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, ఆల్ దీస్ ఆర్ ఆర్టిఫిషియల్ పర్సన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైదరాబాద్, గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఆర్ పూణే మున్సిపల్ కార్పొరేషన్, ఓకే, రాధికా స్పోర్ట్స్ క్లబ్ ఆర్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, ఆల్ దిస్ కంపెనీ నేమ్స్, ఇన్స్టిట్యూషన్ నేమ్స్, ఓకే, వాటిని ఏమంటామంటే ఆర్టిఫిషియల్ పర్సన్స్ అని చెప్తుంటాం. రిప్రజెంటేటివ్ పర్సన్స్, రిప్రజెంటేటివ్ లో ఈ అవుట్ స్టాండింగ్ అని, ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అని, అవుట్ స్టాండింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్, ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెన్సెస్, ఓకే, ఇన్కమ్ రిసీవ్డ్ ఇన్ అడ్వాన్స్, అవుట్ స్టాండింగ్ ఇన్కమ్, ఇలాంటివి ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని రిప్రజెంటేటివ్ అకౌంట్ లో రికార్డ్ చేస్తాం. ఇక్కడ ఇంపర్సనల్ అకౌంట్స్ లో వచ్చేస్తే మనకు రియల్ అకౌంట్స్, నామినల్ అకౌంట్స్ ఉన్నాయి. రియల్ అకౌంట్స్ లో అసెట్స్ సంబంధించినటువంటి ఇక్కడ డిస్కస్ చేస్తాం మనం. ఈ అసెట్స్ సంబంధించినటువంటి tangible assets which we can touch and feel, those are called tangible accounts. Means computer, మనం కంప్యూటర్ టచ్ చేస్తాం, ఓకే, దాన్ని చూస్తాం, ఓకే, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ tangible asset. క్యాష్, 1 lakh రూపీ ఉంది, 1 lakh rupees క్యాష్ ఉంది, we can touch and feel it. Then machinery is also a tangible real account లో రికార్డ్ చేస్తాం. మళ్ళీ tangible real accounts తర్వాత intangible real accounts ఉన్నాయి. Intangible, we could not touch it. Goodwill is a good name of a company. If for example if you say the Tata company, it's a brand, okay, Tata ఎప్పుడైతే మైండ్ లో ఇమీడియట్ గా చేంజ్ అవుతుంది, రైట్? దట్ ఈస్ a brand of the company or good name of the company, right? This is called goodwill. Okay, goodwill అనేది asset but it is intangible, we could not touch it. Next, patent కూడా asset but we could not touch it. Copyright, ఇది కూడా asset, అంటే ఇవి intangible assets. తర్వాత నామినల్ అకౌంట్ వచ్చేస్తే నామినల్ అకౌంట్స్ లో 4 కేటగిరీస్ ఉంటాయి. ఎక్స్పెన్సెస్, లాసెస్, ఇన్కమ్స్, గెయిన్స్. సో ఇక్కడ ఎక్స్పెన్సెస్ అండ్ లాసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని డెబిట్ లో రికార్డ్ చేస్తాం. ఎక్స్పెన్సెస్, లాసెస్ ని డెబిట్ లో రికార్డ్ చేస్తాం. ఇన్కమ్స్, గెయిన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో
క్రెడిట్ లో రికార్డ్ చేస్తాం. ఎక్స్పెన్సెస్ లాసెస్ అంటే ఏంటి? పేడ్ salaries, paid wages, stationery, advertisement, purchase, all these are expenses. Gains or incomes, interest received, discount received, sales, all these are the incomes and gains. So we have to discuss one by one about it. So look at here. పర్సనల్ అకౌంట్స్ మనం ఏం చెప్పినాం? న్యాచురల్ పర్సన్స్ అని చెప్పినాం, ఆర్టిఫిషియల్ పర్సన్స్ అన్నాం, రిప్రజెంటేటివ్ పర్సన్స్ అన్నాం. న్యాచురల్ పర్సన్స్ ఆర్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్. న్యాచురల్ పర్సన్స్ ఆర్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్. సో ఇన్క్లూడ్ దీస్ అకౌంట్ బిలాంగ్స్ టు దెమ్ అండర్ దిస్ హెడ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, రవి ఉన్నాడు, గూడ్స్ పర్చేస్ ఫ్రమ్ రవి అని చెప్పి. రవి ఎవరు ఇక్కడ? న్యాచురల్ పర్సన్. సో ఆ రవి అకౌంట్ మనం రికార్డ్ చేయాలి. సో ఇక్కడ ఈ డెటార్స్, క్రెడిటర్స్, ఆ రవి అనే వ్యక్తి మనం పర్చేజ్ చేసినామంటే మనకు డెటారా ఆయన క్రెడిటర్ అవుతాడు, రైట్? ఆ విధంగా మనం ట్రీట్ చేసి రికార్డ్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో ఇక్కడ న్యాచురల్ పర్సన్స్ ఆర్ పర్సనల్ అకౌంట్స్ అంటే ఏంటి? ద న్యాచురల్ పర్సన్స్ ఆర్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్, దెర్ఫోర్ వి ఇన్క్లూడ్ ద అకౌంట్స్ బిలాంగింగ్ టు దెమ్ అండర్ దిస్ హెడ్. అంటే ఆ న్యాచురల్ పర్సన్స్ రిలేటెడ్ ఉన్నటువంటి అకౌంట్స్ మనం ఎక్కడ రికార్డ్ చేయాలా? పర్సనల్ అకౌంట్స్ లో రికార్డ్ చేయాలి. ఓకేనా? దెన్ ఆర్టిఫిషియల్ పర్సన్స్, ఆల్రెడీ మనం చెప్పింది ఆర్టిఫిషియల్ పర్సన్స్, దే ఆర్ నాట్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్. ఆర్టిఫిషియల్ పర్సన్స్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ కాదు. మరి ఎవరు? దే కెన్ యాక్ట్ అండ్ వర్క్ లైక్ హ్యూమన్స్. హ్యూమన్స్ లాగా వర్క్ చేస్తారు. ఎవరు చేస్తారు? హిందూ అన్డివైడెడ్ ఫ్యామిలీ, పార్ట్నర్షిప్ ఫార్మ్స్, ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్, కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్, companies, municipal corporations, hospitals, banks, government bodies, right? All these are called artificial persons. For example, Bank of Baroda, State Bank of India, Oriental Insurance Company, a life insurance company, right? Partnership firms, Venkatesh, Venkatesh Partnership Firm, లేకపోతే ఇలా సంథింగ్ ఏవైతే కంపెనీ నేమ్స్ కానీ, ఓకే, కంపెనీ నేమ్స్ కానీ, పార్ట్నర్షిప్ ఫార్మ్స్ నేమ్స్ కానీ, ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ నేమ్స్ కానీ, కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ నేమ్స్ కానీ, ఈ కంపెనీస్ నేమ్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టాటా, రిలయన్స్, రైట్? ఇట్లా కంపెనీస్ నేమ్స్. మున్సిపల్ కార్పొరేషన్, హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్, పూణే మున్సిపల్ కార్పొరేషన్, గ్రేటర్ ముంబై మున్సిపల్ కార్పొరేషన్, రైట్? దీంట్లో ఏవైతే ఉన్నాయో హాస్పిటల్స్, బ్యాంక్స్, ఆల్ దీస్ ఆర్ కమ్స్ అండర్ ఆర్టిఫిషియల్ పర్సనల్ అకౌంట్స్. అంటే పర్సనల్ అకౌంట్ లోనే రికార్డ్ చేయాలి. అంటే వీళ్ళని కూడా డెటారా, క్రెడిటారా అనే మనం డివైడ్ చేసుకోవాలి. Then the last one in personal accounts is representative persons. These representative persons, okay, these accounts represent the accounts of natural and artificial persons. Natural and artificial persons ఏవైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి ట్రాన్సాక్షన్స్ ని ఇవి రిప్రజెంట్ చేస్తాయి. ఏం ట్రాన్సాక్షన్స్ రిప్రజెంట్ చేస్తాయి అంటే ఎక్స్పెన్సెస్ కానీ, ఇన్కమ్స్ కానీ, గెయిన్స్ కానీ, లాసెస్ కానీ. ఎక్స్పెన్సెస్, లాసెస్, గెయిన్స్, ఇన్కమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే ఇవి ఏంటి? అవుట్ స్టాండింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఆర్ ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెన్సెస్. అవుట్ స్టాండింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఆర్ ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెన్సెస్. ఓకే, ఇన్కమ్ రిసీవ్డ్ ఇన్ అడ్వాన్స్ అని, లేకపోతే అవుట్ స్టాండింగ్ ఇన్కమ్ అని, ఒకవేళ అన్ఎర్న్డ్ బ్రోకరేజ్ అని, అక్యూర్డ్ ఇంట్రెస్ట్ అని, ఇలాంటివి. అంటే అవుట్ స్టాండింగ్, ప్రీపెయిడ్, ఇలా ఏవైతే ఉంటాయో వాటి గురించి తెలిపేది ఏంటంటే రిప్రజెంటేటివ్ పర్సనల్ అకౌంట్స్. పర్సనల్ అకౌంట్స్, ఇంపర్సనల్ అకౌంట్స్ ఉంటాయి. పర్సనల్ అకౌంట్స్ ఫర్ న్యాచురల్ పర్సన్స్, ఆర్టిఫిషియల్ పర్సన్స్ అండ్ రిప్రజెంటేటివ్ పర్సన్స్ అనే వాళ్ళు ఉన్నారు. కమింగ్ టు ద ఇంపర్సనల్ అకౌంట్స్. Impersonal accounts. Impersonal accounts again classified under two types. One is real accounts and second one is nominal accounts. Then what is the real account? The real accounts, these are accounts of all the assets. These are the assets of all the assets and liabilities of the organization. Real accounts లో దేని గురించి డిస్కస్ చేస్తామంటే we have to discuss about assets and liabilities of entity. Assets and liabilities of the entities. Okay, the assets and liabilities of entity ఎక్కడ అపియర్ చేస్తాం? We can record these assets and liabilities in the balance sheet. So we can carry forward these balances to the next accounting year. Next accounting year. Andukosame we can also say these are the permanent accounts of the business entity. Okay, the real accounts are permanent accounts of the business entity. Endukosamu we can carry forward these values of or balances of these real accounts. Real accounts ante enti? అసెట్స్ కానీ, లయబిలిటీస్ కానీ, దాని గురించి చెప్పడమే రియల్ అకౌంట్స్. కాబట్టి అసెట్స్ అంటే ఏంటివి? గుడ్ విల్, పేటెంట్స్, బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్, క్యాష్ బ్యాలెన్స్, బిల్స్ రిసీవేబుల్, ల్యాండ్, బిల్డింగ్, ఫర్నిచర్, ఆల్ దీస్ ఆర్ ద అసెట్స్. లయబిలిటీస్ ఏంటి? క్యాపిటల్. క్యాపిటల్ కూడా లయబిలిటీస్ లో వస్తుంది. క్యాపిటల్, బ్యాంక్ లోన్, ఓవర్ డ్రాఫ్ట్, డిబెంచర్స్, క్రెడిటర్స్, బిల్స్ పేయబుల్, దీస్ ఆర్ ద లయబిలిటీస్. సో ఈ లయబిలిటీస్ గురించి, అసెట్స్ గురించి డిస్కస్ చేసేది ఏంటంటే రియల్ అకౌంట్స్. అసెట్స్ ని డెబిట్ లో రాస్తాం, లయబిలిటీస్ ని క్రెడిట్ లో రాస్తాం. అసెట్స్ పెరిగితే డెబిట్ లో, లయబిలిటీస్ పెరిగితే క్రెడిట్ లో. అసెట్స్ తగ్గితే క్రెడిట్, లయబిలిటీస్ తగ్గితే డెబిట్. ఆ విధంగా రికార్డ్ చేస్తుంది.
మనం రూల్స్ లో దీని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటాం. ఇందులో ఈ రియల్ అకౌంట్స్ లో 2 కేటగిరీస్ ఉన్నాయి. ఒకటి టాంజిబుల్ రియల్ అసెట్స్ అని, ఇంటాంజిబుల్ రియల్ అసెట్స్ అని. టాంజిబుల్ రియల్ అసెట్స్ అంటే ఏంటి? ఫర్నిచర్, పిక్చర్స్, క్యాష్, మెషినరీ, బిల్డింగ్, ల్యాండ్, ఓకే, ప్లాంట్, ఆల్ దీస్ ఆర్ ద టాంజిబుల్ రియల్ అసెట్స్. మరి ఇంటాంజిబుల్ రియల్ అకౌంట్ అంటే ఏంటి? You could not touch it. You could not touch patent, copyrights, goodwill. So here, the tangible, it consists of assets, properties, or possessions that can be touched, seen, and measured. We can touch, for example, a machinery ఉంది. ఆ మెషినరీ టచ్ చేస్తాం, దాన్ని చూస్తాం. We can measure that machinery. But intangible లో we could not touch, we could not see, we could not measure that asset. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గుడ్విల్ ఉంది, చెప్పుకుంటాం అంతే, కానీ మంచి పేరు ఉంది కంపెనీకి అని చెప్తాం, దానికి ఒక వాల్యూ ఉంటుంది, అది ఒక అసెట్. కానీ గుడ్విల్ టచ్ చేస్తాము, టచ్ చేయము. గుడ్విల్ ని చూస్తాము, చూడము. గుడ్విల్ ని మెజర్ చేస్తాము, చేయము. సో దీస్ ఆర్ ద ఇంటాంజిబుల్ అసెట్స్. నెక్స్ట్ ఇంపర్సనల్ అకౌంట్స్ లో సెకండ్ వన్ నామినల్ అకౌంట్. ఫస్ట్ వన్ ఏంటి? ఫస్ట్ వన్ రియల్ అకౌంట్స్, సెకండ్ వన్ నామినల్ అకౌంట్. ఈ నామినల్ అకౌంట్స్ ఏంటి? దీస్ అకౌంట్ రిలేటింగ్ టు ద ఎక్స్పెన్సెస్, లాసెస్, ఇన్కమ్స్, గెయిన్స్. దీని గురించి నామినల్ అకౌంట్స్ లో రికార్డ్ చేస్తాం. ఏంటి? ఎక్స్పెన్సెస్, లాసెస్, ఇన్కమ్స్, గెయిన్స్. దీస్ ఆర్ ద టెంపరరీ అకౌంట్స్. రియల్ అకౌంట్స్ ఆర్ ద పర్మనెంట్ అకౌంట్స్, బట్ నామినల్ అకౌంట్స్ ఆర్ టెంపరరీ అకౌంట్స్. ఎందుకోసము? We need to transfer their balances to trade and profit and loss account. Okay, we have to transfer the nominal account balances, expenses, losses, incomes, gains. With balances, we have to transfer these balances to the trading and profit and loss account. So that is why we say nominal accounts are temporary accounts, but real accounts are permanent accounts. Okay, therefore, these accounts have no balance to carry forward the next year. Because we are transferring these balances to the profit and loss account, we can calculate net profit or net loss. We have to transfer the net profit, net loss to the balance sheet. So, in nominal accounts balances, manam carry forward cheyamu. These are the very temporary accounts. These are the temporary accounts. These balances are transferred to trading and profit and loss account. This is about classification of accounts. This is the most important. Okay. దీన్ని బాగా లిజన్ చేయండి. ఈ యొక్క పీడిఎఫ్ నేను డిస్క్రిప్షన్లో పెడుతున్నా, మీరు అక్కడ డౌన్లోడ్ చేసుకొని రెగ్యులర్గా చదువుకుంటూ ఉంటే ఓకే. 5 మార్క్స్ మనకు లాస్ట్ టైం ఈ క్వశ్చన్ మనకు వచ్చింది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ క్లాస్లో రూల్స్ ఆఫ్ డెబిట్ అండ్ క్రెడిట్ డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా? రైట్. థ్యాంక్ యూ.